Hi all, welcome to Veranda Race, English is easy. Okay, இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது phrase replacement and reading comprehension inference. Okay, so phrase replacement, it's something like vocabulary இருக்கலாம் or based on grammar கூட sometimes இருக்கலாம். And reading comprehension inference அப்படிங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அப்ரோச். திஸ் இஸ் RRBPO மெயின்ஸ் நம்ம செய்கிறதுனால நான் இந்த டாப்பிக்கை ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். லைவ் சாட் தானா? Okay, so before going to the topic, let me tell about the 6-level practice method here. So first level class, second level is the basic circle, the third level is the extreme circle. Good evening, Meena, Vijay, Saundarya, good evening. Then the fourth level is the super batch and fifth level. You look so dull, ma'am. Are you all right? Suganti, no. Yeah, a bit tired, that's all, okay? Real intensive program. And the sixth level is mock interview. Papu's choice, hi, good evening, Archana. So it's not that today I'm not very enthusiastic, that's all. Good evening, Anandi. Okay, so இன்னைக்கு அந்த reading comprehension inference is a very nice question to attempt. அதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் டைமில் நம்மளால் எடுக்கக்கூடிய சில ஆன்சர்ஸ். குட் ஈவினிங் தமிழரசி. ஸோ ஃப்ரேஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு நாள் ஒரு டாபிக் பார்க்கும் பொழுது வில் பி கவரிங் many topics which will be helpful for your mains. Good evening, Soumya. So, and September 24th, we have a mega orientation across all the branches of race. So, யாருக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னாலும் நீங்கள் அந்த உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரேஸ் பிரான்ச்சுக்கு போனீங்கன்னா you will get your doubts clarified regarding your exam preparation or exam eligibility, etc. September 24th, the last Sunday. Okay, va? Yes. So, which of the phrases given in the option should replace the word phrase? That is underlined. ரொம்ப சின்ன வேர்டாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. மீனா ரத்னம் வந்து chapters அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Several dash of this. இப்போ இதில் பாருங்கள், no replacementே கொடுக்கல. அப்போ கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. Okay, several dash of this judiciary-led transition from dualism to monism require elucidation. Soumya வந்து E கொடுத்துருக்காங்க. So generally காவியாவும் E, சௌந்தர்யா E இல்லை. Okay, so let me explain. Vijay வந்து C கொடுத்துருக்கீங்க. So let me explain to you. The answer is facets, B. The correct answer is B. ஏன் பார்க்கலாம். See, இதை மீனிங் புரிஞ்சிக்கலாம். ஸோ ஜுடிஷியரி லெட் டிரான்சிஷன். ஜுடிஷியரினா என்ன? நம்மளுடைய சட்டத்திட்டங்கள். அந்த சட்டத்திட்டங்கள் வழிகாட்டுவதன்படி மாறுதல், டிரான்சிஷன், ஏற்படும் மாற்றம். டியூவலிசம் டு மோனிசம். டியூவலிசம்னா ரெண்டு. டியூவல்னா எப்போவுமே ரெண்டு. பை டியூவல் அப்படின்னால் இரண்டு விதமான இருக்கிறதுலேருந்து சிங்கிள். மோனிசம், மோனோபோலி, மோனோதீசம் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ சிங்கிள். இந்த மாதிரி இரண்டு பட்டதிலிருந்து ஒரே ஒரு வித வழிகாட்டுதலுக்கு வர வேண்டுங்கிற ஒரு மாற்றத்தை சட்டப்படி மாறுவதற்கு எலூசிடேஷனா எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல இப்போ சாப்டர்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் இருக்கும் பொழுது சாப்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டேஜஸ், ஃபேஸஸ் அண்ட் டிகிரிஸ் இதெல்லாம் டெவலப்மெண்ட். இங்கே டெவலப்மெண்ட் இல்லை, இது டிரான்சிஷன். புரியுதா? ஸோ ஃபேசட்ஸ் அப்படின்னால் பன்முகம், பல தரப்பட்ட முகம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? பன்முகம்னு சொல்கிற மீனிங்கில் வருது ஃபேசட்ஸ். வேறஸ் ஃபேஸஸ், சாப்டர்ஸ், ஸ்டேஜஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட், ஒரு ஸ்டேஜாக வளர்ந்து வரும் பொழுது. இங்கே வந்து இது வளர்ச்சின்னு சொல்ல முடியாது, ஒன்றிலிருந்து ஒன்று மாறுபடுகிறது. புரியுதா? டிரான்சிஷன். அதனால்
வேறு வேறு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும் இல்லையா, மாறுதல் வரும் பொழுது வேறு வேறு மாற்றங்கள் இருக்குது. ஸோ பன்முகம் இருக்குது அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வரும் பொழுது ஃபேசட்ஸ். am I clear to all of you? ஏன்னா இது வந்து நிறைய பேர் சாப்டர்ஸ், இப்போ அதே வந்து சாப்டர்ஸும் இந்த ஒன்று புக்கு வால்யூமில் சாப்டர்ஸ் சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சாப்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆனால் இங்கே மாறுதல், டெவலப்மெண்ட், ப்ராக்ரஸ், க்ரோத் இருந்தால் நம்ம ஃபேஸஸ், சாப்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டேஜஸ் யூஸ் பண்ணலாம். புரியுதா? இங்கே ட்ரான்சிஷன் இருக்கிறதுனால ஃபேசட்ஸ், பல விதமான ஆஸ்பெக்ட்ஸ். Okay, India has to be brainy in responding to the changing geopolitical sands. இப்போ let me explain this. Geopolitical, geography and political சேர்ந்தால் geopolitical. And இங்க sands. Thank you ma'am, your yesterday for video comments. Thank you Manik. ஸோ இட் வில் பி இன்டராக்டிவ். ஸோ எப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்கோ நீங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை கிளாரிஃபை செஞ்சுக்கலாம். இட்ஸ் மீ கௌசி வந்து ஏ, பிரீத்திகா பி போட்டிருக்கீங்க. இட்ஸ் மீ கௌசியும் பி போட்டிருக்கீங்க. நீங்கள் கரெக்டாக ஏ சொன்னீங்க. ஓகே, ஸோ ஜியாகிரஃபி ப்ளஸ் பொலிட்டிக்கல் சாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இங்கே வந்து இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் தி what to say, boundary இருக்கிற bound, land bounded by boundaries. Okay, let us understand. It is nimble. Anandi also has given nimble. Nimble அப்படினால் quick. Okay, presence of mind இருக்கிறது nimble. Okay, so changing geopolitical, political-நால geographical areas மாறுது இல்லையா, அதுதான் geopolitical sands. So political issuesக்காக மாறக்கூடிய geographical areasக்கு இந்தியா வந்து ரொம்ப ரொம்ப குவிக்காகவும் presence of மைண்டோடவும் ரியாக்ட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. having or showing quickness of mind. புரியுதா? மொரோனிக் அப்படின்னா ஸ்டூபிட், இடியாட்டிக். ஓகே, ஸோ இந்தியா வந்து அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு யாரும் சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் நாட் தேர். இக்னரண்ட் அப்படின்னால் அதை பற்றின விஷயமே தெரியாதது, இக்னரண்ட், நோ நாலேஜ். ஆப்டியோஸ் அப்படின்னால் நாட் வாண்டிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ சம்டைம்ஸ் நான் தான் சொல்லுவேன், நான் எப்படிப்பா ரீசனிங் எல்லோரும் ஈஸின்னு சொல்கிறாங்க, அப்போ எனக்கு மட்டும் ஏன் நான் ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்யணும்னு சொல்லுவேன். பட் தென் I'll tell, why should I? Am I going to take up any exam? No. So why should I? So I am obtuse now to learning reasoning. Is that clear? பட் எனிவே நிறைய பேர் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அசம்ஷன்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. பிகாஸ் மெயின்ஸில் கண்டிப்பாக 2 or 3 questions அந்த ஆர்கியூமெண்ட், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அசம்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ do you want it? அது போடலாமா? நீங்கள் கொஞ்சம் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ். விட்லெஸ் அப்படின்னு சொன்னால் one cannot think clearly. clueless அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க. விட்லெஸ் அப்படின்னா clueless. So I don't know. It's something like ignorant. ஏன்னா இந்த வேர்ட் விட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா one meaning is about knowledge. Next. So do you want questions on statements, arguments, statements, assumptions, etc.? Yeah. So Soumya B, Archana B for previous question. Meena, it's me, Kausi, Soundarya and all. Yes, ma'am. Kavya. So, கூட பார்க்கலாமா இல்லை தனியாக அதுக்குன்னே ஒரு வீடியோ போடலாமா? அதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து சொல்லுங்கள். That is what my team was telling. மேம், PO மெயின்ஸுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இண்டிவிஜுவல் வீடியோவாக போடலாமா இல்லை எவ்ரிடே ஒரு 3 questions பண்ணலாமான்னு சொல்லுங்கள். ஓகே? Yeah, in the meantime, let us solve this. We'll discuss and tell. Okay, Meena. Almost his entire life was spent fighting off the
manipulation of the hill chiefs of North India and the ruling sultans. So all of you want. Good. We will do it. Manik Megra C. Okay. Anandi Rain. Maharajan 3. Or rain ன்னு ஒரு question கொடுத்திருக்காரு. Soumya C. Control. Okay. Almost his entire life was spent fighting off the control விட. Okay. See, control அப்படின்னா liberate ன்னு சொல்லலாம்ல, or free from அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay. So, intrigues. Fighting off the intrigues. What do you mean by intrigues? Conspiracy. We'll have on daily basis, ma'am. Yes. Okay. Fighting off the control of the. Control விட இங்க intriguesங்கிற word engaging in secret schemes. ஓகே. ஸோ அவருடைய லைஃப் முழு வாழ்க்கையும் இந்த மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மலைநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த சீஃப்ஸுக்கும் ரூலிங் சுல்தான்ஸும் மறைமுகமாக செய்த சதி திட்டங்களை ஃபைட்டிங் ஆஃப் அப்படிங்கிற சதி திட்டம் மறைமுகமான அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது intrigues is the right word here. Next, because this is based on mains, PO mainsனால almost கொஞ்சம் we are not able to do it easily, right? Next, conservation, preservation and rejuvenation are superficial to sustainable inner and outer development. நம்ம last week in the superficial ஒரு vocabulary பார்த்துருக்கோம். அதில் கமெண்ட்ஸில் கூட நானும் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் நான் ரிப்ளை கூட பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், இந்த சூப்பர்ஃபிஷியல் இப்படி தான் நமக்கு வந்து அந்த வேர்டை வந்து நம்ம vocabularyக்கு ஆட் பண்ணுவோம். லாஸ்ட் வீக் ஒரு வேர்டுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தாரு, நானும் கொடுத்துருக்கேன். So if you know the meaning of superficial, you can easily take the other word. Archana, it's me, Kausi, Soumya, Maharajan, Archana again, Ash, Kezia, Meena, Pritika, right. இப்போ புரியுதா? once கொஞ்சம் நமக்கு அந்த மீனிங் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம கரெக்டாக எடுத்துடுறோம். ஸோ superficial means மேலோட்டமான, ஆழமில்லாத. இன்ட்ரென்சிக் அப்படின்னால் ஆழமான ஒரு விஷயம். இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ, depth. Alluri Sitaram Raju led the Rampa Dash of 1922 against the British Raj. இது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஜெனரல் ஸ்டடீஸில் படிச்சிருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருக்கலாம். ஸோ ரம்பா அண்ட் இன்னொரு க்ளூவும் இருக்குது இதிலெல்லாம் இன்னொரு காமன் சென்ஸ் க்ளூவில் அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ராஜ். ஸோ அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ராஜ் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு உங்களால் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். மகாராஜன் 5 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கீங்களா? ரிபெல்லியன், எஸ் 5 ரிபெல்லியன். மீனா, கெசியா எல்லாருமோ ஓகே. அர்ச்சனா, பிரித்திகா, ஆஷ் எல்லாருமே ரிபெல்லியன். ஸோ இந்த அகெயின்ஸ்ட்ங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ. வை நாட் செடிஷன்? த யூஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஆக்ஷன்ஸ் தட் ஆர் என்கரேஜ் பீப்புள் டு பி ஃபார், டு பி ஆர் அகெயின்ஸ்ட். ஸோ செடிஷன் வந்து அதாவது இந்த கவர்மெண்ட் நல்ல கவர்மெண்ட், இதுக்கு நீங்கள் ஆதரவு கொடுங்கன்னு பேசுகிறதும் செடிஷன் தான். ஸோ இங்கே வந்து அகெயின்ஸ்ட்னு சொன்னதுனால நம்ம செடிஷன் எடுக்க மாட்டோம். we will use rebellion, fighting against a government. Sixth,
It is the responsibility of each member of the family to ensure that his legacy is cultivated. His legacy is what? ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துருவீங்க. இந்த வேர்ட்ஸும் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்த வேர்ட்ஸ் தான். Yes, ma'am. Yes, Maharajan, because even now your comments are very, very at the bottom. So, அப்போ 5 ஆப்ஷன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு நான் நினச்சேன். அப்புறம் 5னு போட்டு நீங்கள் எலிப்சிஸ் போட்டிருந்தீங்க. Nurtured, almost all of you are right. Vijay, Maharajan, Preetika, Tamizharasi, Soumya, Kezia, it's me, Kausi, Archana, Priya, Vel, Manik, Meera. Yes, nurtured, growth. His legacy is grown and developed. So, nurtured, na, growth or developed. Whereas cultivated is for good manners. Legacy, it talks about development or growth. Okay, va? So, adanale we use this. Next. ஏன்னா நர்ச்சர்டும் ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் ஏதோ ஒரு இதில் பார்த்துருக்கோம், வேறு ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் பார்த்துருக்கோம். India's labor-intensive sectors are stagnating while its exports are growing at year or an dizzying rate. Again, I think it's an easy choice. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்துட்டு WEAK கொடுத்துருக்கலாம், WEEK இல்லாமல். மீனா, ஜோவென்மோஸ், மகாராஜன், பிரீத்திகா எல்லோரும் கொடுத்தது அலார்மிங் ரேட். Okay, so lukewarm, tepid and all, very, very little interest. Tepid. So, actually any period of 7 consecutive days கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இதோடைய சினானிமாக இருந்தால் இந்த வீக் வந்திருக்கும். ஸ்டாக்னேட்னா அப்படியே நிறுத்தம். whereas causing apprehension, fear or fighting. So, at an alarming rate, growing at an fearsome. ஓகே, இதெல்லாம் நிற்கிறதுனால எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அப்ரஹென்சிவாக, தடுமாற தகுந்த அப்படிங்கிற வேர்டு, நாட் வீக். நெக்ஸ்ட், former Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan indicated that if the US-China trade conflict intensified, global economic recovery might be halted. So, you need to change. So, what word we will use? Meena, lukewarm temperature is one. அதே தான் வந்து பிஹேவியருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேம் வேர்ட், அந்த மல்டிபிள் மீனிங் இருக்குல்ல, இங்கே தான் ப்ராப்ளம். அஃபெக்டடா எஃபெக்டடான்னு பாருங்கள். இட் இஸ் அஃபெக்டட். It might be affected. Okay? See, affected இந்த இடத்துல might be affected அப்படினால் bring about, effect அப்படின்னு சொல்லும்போது might be affectedனா கவர்மெண்ட் ஒரு விஷயத்தை செய்யும் பொழுது அதை சொல்லலாம். ஆனால் இது have an effect upon, இது ரெண்டும் I have given confusing pairsல affect versus effect நான் கொடுத்துருக்கேன். Okay, so affect is a verb and effect is a noun. Is that clear? So, might be affected, might result in problem. Affected nal problem, creating problem. பாதிப்படையலாம். So, it is in the meaning of a verb.
Is that clear? Passive voice, be affected. ஒரு be verb followed by V3. Okay. இப்போ வாங்க RC inference. What is this inference? What do you mean by inference? இந்த passageல சொல்ல வருவது, ஆத்தர் சொல்ல வருவது என்னவென்றால், இல்லை தெரிய வருவது என்னவென்றால் அப்படிங்கிறது தான் inference. I'll just move away from the screen so that you will be able to read it. Anyway, you can listen to my voice. So read this passage very clearly. In the next slide, I will give you the question. இந்த மாதிரியான questions ஈஸியான அட்டெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ தான் ஒரு மென்டார் சொன்னாங்க, நான் இந்த டோனு அப்புறம் அந்த வாய்ஸ் இதெல்லாம் நான் அவர் என்னவோ சொல்லியிருப்பார் மேம், நான் ஒன்று சொல்லுவேன், நமக்கு எப்படி மேம் தெரியும் அப்படிலாம் சொல்லிவிட்டு நான் அந்த பேசேஜுக்குள்ளேயே தேடிட்டுருப்பேன் அப்படின்னாங்க. நான் தான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி கொஷன், டோன் ஆஃப் த பேசேஜ் ஆர் டோன் ஆஃப் த ஆத்தர், சென்ட்ரல் தீம் அண்ட் இந்த இன்ஃபரன்ஸ், இந்த கொஷன் எல்லாம் குறைச்சல் டைமில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ். அதாவது இந்த பேசேஜில் என்ன நமக்கு புரியுது அவ்வளோதான் கேட்குறாங்க. எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னால் நீங்கள் அவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் படிக்கணும். Please tell me when I need to change the slide. Are we done? Can I go to the question? Yes, done. Johnson and Maharajan. Meena, you took the answer in a hurry. Why? Here be relaxed. இப்போ வாங்க. So inference question எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. So what does the author infer in this passage ன்னு கேட்கலாம். Or they will say inferences. இதை பார்த்த உடனே தான் எனக்கு வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அசம்ஷன்ஸ் செய்யணும் அந்த தாட் வந்துச்சு. Okay. The Paris agreement is not enough. Will you answer and then I'll explain? Maharajan says only 2. Okay. அதிலே question mark போட்டிருக்காரு. மலர்கொடி 2 only, Kezia B அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க. Yes. சரி, புரியுதா? இந்த மாதிரியான கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. Okay, let me tell you, there is now no mention about Eiffel Tower. அதனால 3 வரவே வராது. ஸோ இந்த 3 எல்லாம் எடுத்துருங்க. இப்போ 1 வருதா அப்படின்னு பார்க்கலாம். இஸ் நாட் இனஃப் டு ப்ரிவெண்ட் த குளோபல் ஆவரேஜ். இந்த 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் எல்லாம் அங்கே பேசவே இல்லை. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஷின். ஓகே, லெட் மீ கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஸோ 3 டைப்ஸ். Yes, Maharajan, 1 and 3 are not mentioned. It is about only climate change control. So, only 2. இப்போ இதை படிங்க. It's a passage about Isaac Van Shen. We may not be knowing about him. And you have the passage as well as the question on the same slide. So you give the answer. So இது எடுக்கிற மாதிரி தான் நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அசம்ஷன், ஸ்டேட்மெண்ட், ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிலாம் எடுக்கணும். Pritika, only 2 previous question. Please number போடுங்க. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே 3, விஜய் D,
Maharajan 2 and 3. Ash 2 and 3. Hema only 2. Tamilarasi C. Both 1 and 2. Okay, let me read it. Isaac's wife Katharina Demat died from lung cancer. Again, there is no mention of that. So, 1 yarume podala. So, lung cancer ngra word podala. 2 and 3. Nalla gavaninga. Johnson, Prithika, Malarkodi, Ellaro 2 and 3 potirkinga. Isaac was baptized at the age of 12 in Middelburg. Baptized on 12 February 1640 in Middelburg. But avarukku appo and vayasu 12 to Katharina Demartku in the age kuduthirukanga. Katharinaku in the age in the time kuduthirukanga. But Isaac odeya date of birth and the year of birth namakku theriyadhu. So அவர் 12 namakku theriyadhu. It is not mentioned. Isaac was buried in Middelburg is given. So it is D. Irunga. Engen solra. See, early in 1684 they left Batavia and arrived in Middelburg. Later that year he was buried there. So only 3 follows, which is option D. Is that clear? Only 3. This rendu anga mention seyyala. Now come to the passage 3. I'll just, okay, only 3 than man choose pannen. Okay. I'll just move away from the slide so that you can read it. Then we'll go to the question. Once done, you just post it. Yeah, what was it? Malarkodi? Yeah, once finished the reading this passage, you tell me, I'll change the slide. Done. Maharajan. Anybody else? Johnson. Ash. Okay. Now let's read the inference. Arthroscopic surgery is a procedure to repair a torn meniscus in the knee. Federer had to withdraw from the Miami Open due to the coronavirus. Federer started his season in the Brisbane International against Novak Djokovic. So, which inference you can get out of the passage? Soumya Maharajan, only one. Sweta Murugan, Archana, Suganti. Yes, only inference 1 follows. Yen Pakla. So, see, he started his season in the Brisbane International, but we do not know whether it was Djokovic. That information is not given. So, this does not come. Purida. Okay. Sustained a knee injury. He underwent this surgery to repair a torn meniscus. Okay. So, this is there. And he was scheduled, but due to a stomach virus, he had to withdraw. So, it is not coronavirus. So, 2 and 3 doesn't follow. Only it is 1.
PO mains, Arvind. RRB PO mains. Okay? So RRB PO mains. So in this assignment, you can see a few questions on basics and few questions on mains. One or two questions கொஞ்சம் difficult-ஆ வச்சிருக்கேன். So that individual practice. ஏன்னா இப்போ ரெகுலராக நிறைய பேர் வந்து அதை ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதோட ஆப்ஷன் போடுறாங்க. 1 or 2 right and 1 or 2 there is a clarification. So it really would help you in your individual practice. So same way, you download this PDF, work out and post your answers in the comments and I will answer your questions. Okay, those who can join me, please connect to the SSC channel. We will see different questions over there. Till then, bye. Thank you.